అదేవిధంగా ఎంతోమంది జీవితంలో కూడా గురువులు చాలా ప్రధానమైన పాత్ర. కాబట్టి అటువంటి ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఎన్నుకున్న మీ అందరికీ కూడా మరి ఒకసారి ఎందుకంటే ఎందుకంటే నాకు కూడా ఉపాధ్యాయ వృత్తితో చాలా అవినాభావ సంబంధం. నా ఉపాధ్యాయ వృత్తితోనే నా ఉద్యోగ పర్వాన్ని నేను మొదలుపెట్టాను. ఆ తర్వాత మా అమ్మగారు కూడా స్కూల్ టీచర్. కాబట్టి ఉపాధ్యాయ వృత్తి అన్నా ఉపాధ్యాయులన్నా నాకు ఎనలేని గౌరవం. కాబట్టి ఐ థింక్ మెజారిటీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ది ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. రెడ్డి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు సార్, గుడ్లవెల్లి నుంచి కాలేజ్ ఉంటారు. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ది టెక్నికల్ సైడ్, మెజారిటీ ఆర్ ఫ్రమ్ ది ఇంజనీరింగ్ సైడ్. So I want to give my opinion or my impressions on how technology is going to change the education in future. Technology అన్నది విద్యను ఏ విధంగా మార్చబోతుంది అన్న విషయాన్ని నేను మాట్లాడే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. ఎందుకంటే ఒకసారి హిస్టరీ, చరిత్రను ఒకసారి తిరగేస్తే, మీరు ఒకసారి దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే, మొదట మనం we have started with the Stone Age, రాతి యుగం అని మొదలుపెట్టాం. రాతి యుగం లాస్టెడ్ ఫర్ 3.4 మిలియన్ ఇయర్స్. ఆ తర్వాత వచ్చింది బ్రాంజ్ ఏజ్. బ్రాంజ్ ఏజ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 3000 ఇయర్స్. ఆ తర్వాత వచ్చింది ఐరన్ ఏజ్ విచ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 1000 ఇయర్స్. ఆ తర్వాత వచ్చింది ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్ విచ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 200 ఇయర్స్. ఆ తర్వాత దెన్ మెషిన్ ఏజ్ కేమ్ విచ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 80 ఇయర్స్. నౌ we are in information age for the last 50 years. So if you analyze the whole change, how technology is changing very fast, another that is one factor we need to look at. So that means we have to change along with technology. If you don't change along with technology, we remain obsolete. So my request to all of you is that we need to adopt technology and we need to see how technology is changing the whole system. Even if you see the information age also, it started with multimedia age way back in 1987. Then we have social media age which started in 96. Then now it is a big data age which started in 2001. So change is happening very, very fast. That is one point I want to do. And also whenever a change takes place, the importance of the region also is changing. Suppose if you consider Stone Age, Iron Age and Bronze Age, the whole transformation was in Rome. The moment it came to Industrial Revolution, the whole focus has changed to United Kingdom. When the information age has come, it has moved from UK to USA. So that means as technology changes, the prominence of a place also changes. That is what you need to understand. Now, when so much of change is taking place, now what as a teacher I should do? And now how I should prepare my students? That is a big challenge before. Technology ఇంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతున్న సందర్భంలో నేను ఏ విధంగా మారాలి, నేను మా స్టూడెంట్స్ని ఏ విధంగా మార్చాలన్నది మీరు ముందున్న పెద్ద సమస్య. ఎందుకంటే మీరు చెప్పేవన్నీ కూడా వాళ్ళకు గూగుల్లో దొరుకుతున్నాయి. కాబట్టి మీరు విడిగా చెప్పే ప్రయత్నం చేసినా కూడా వాళ్ళు మా గూగుల్లో దొరుకుతాయి ఇవన్నీ అంటారు. కాబట్టి ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్ టు టీచర్స్. How you have to look the future technology and how you have to prepare yourself and how you have to prepare your students. So now my next challenge to all of you is, what is future technology? Future lo ee technology anadi pradhananga untundi. Kontamandini adigithe artificial intelligence antaru. Now if you see most of the engineering colleges, they are surrendering the seats of traditional engineering subjects like civil, mechanical, electrical, and you are all converting them into IT and computer sciences. So that means you all predict that its future is going to be artificial intelligence. Then some people say it is genetics which is going to be very, very important. Some other people say it is brain technology that is going to be the future. So diversified future technologies are going to emerge. Now, how you are going to orient towards this? మీరు అందరినీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ప్రిపేర్ చేస్తారా, or
ఆర్ బ్రెయిన్ టెక్నాలజీలో ప్రిపేర్ చేస్తారా, ఆర్ జెనెటిక్స్లో ప్రిపేర్ చేస్తారా? ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అసెప్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. యాక్చువల్గా మీరు 1900లో ఒకసారి హిస్టరీ అనలైజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆటోమొబైల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రెవల్యూషనైజ్ ది హోల్ వరల్డ్. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కొన్ని రోజుల్లో బ్యాక్ వేసుకుని ఫ్లయింగ్ కార్స్ అన్న వస్తాయి, ఆ తర్వాత ప్రజలు కూడా ఎగరడం మొదలు పెడతారు అని. బట్ దట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ప్రెడిక్షన్ వాజ్ లైక్ prediction was that there is going to be a flying cars, there is going to be a human being who is going to fly, but that never happened. And people thought that we will go to Mars and we will have another civilization in Mars also. That also did not happen. Why? Because of a revolution of semiconductor devices. Semiconductor devices అన్నవి ఇన్వెంట్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఆ ప్రెడిక్షన్స్ అన్ని పక్కకు వెళ్ళిపోయాయి, కొత్త టెక్నాలజీ మొదలైంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ప్రిడిక్ట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్యూచర్. కాబట్టి ఆ టైంలో ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని అందరినీ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ గా తయారు చేసినట్టే ఏమైంది. కాబట్టి మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రిడిక్టింగ్ ది ఫ్యూచర్, you have to what is going to be the future area. So my first request or my first submission to all of you is that never predict future, but prepare the students to adopt to new changes. That is one request I always want to make. Now, second, and that's why I always keep telling people, the second thing is, there is one beautiful book which has come, that is called Why There Will Never Be an Einstein. ఈ పుస్తకాన్ని చదవండి మీరు వీలైతే. This is written by a person called John Horgan, Horgan. Why There Will Never Be an Einstein. Why There Will Never Be an Einstein, Albert Einstein. It is written in the year 2015. Because Einstein worked in isolation. Einstein worked in isolation. ఒక్కడే పని చేశాడు, ఆ విధంగా పని చేశాడు. కానీ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ డే సిచ్యువేషన్ లో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు వర్క్ అలోన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు అనలైజ్ ది నోబెల్ ప్రైజెస్ ఆల్సో, పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆర్ గెటింగ్ నోబెల్ ప్రైజెస్ టుగెదర్. ఇఫ్ యు సీ ది నోబెల్ ప్రైజ్ గివెన్ టు ది లిథియం బ్యాటరీ ఇన్వెన్షన్, the scientist is not from one country. 3 scientists working in different continents together, they got the Nobel Prize. So that means in future working alone will be difficult. You have to work in groups. You have to work in groups and you have to work in teams. So the challenge before you is that try to have people working in groups. That's why what I see in engineering colleges is mechanical people, they do mechanical projects. Electrical people, they do electrical projects. Computer science people, they do computer science projects. But if you want to adapt to the future, have a team working from all these specializations, then you will really have the innovations that are going to come. So you need to do something else. My request to all of you is that please insist on your management. There are many autonomous colleges also. Like say for example, recently I visited Gudlavalleru Engineering College. It's an autonomous college wherein you have a lot of flexibility to decide. So in that case, why don't you have a project in which you have computer science people, you have civil people, you have mechanical, you have electrical, so that all these brains together, they can become a innovative project. Otherwise, most of the projects, what I call them, are lift irrigation projects that are going on. Lift from somewhere and produce a project. That is what is happening. So, if you want to have innovation, if you want to have creativity that is going to come, people have to work in teams. So, my second proposition to all of you is that never stop this awarding first ranks. Don't rate people on individual performance. Start rating people on team performance. Then only change will come. So my first proposition is adoption and adaptation. Second one is instead of evaluating individual performance,
always perform or assess the performance of groups. So that is the second proposition I want to make, because if you see, America scientists and Chinese scientists, they are collaborating even though they have a trade war. ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే అమెరికా సైంటిస్టులు చైనా సైంటిస్టులు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు కానీ సైంటిస్టులు కలిసి పనిచేస్తారు. Even if you see American space scientists and Russian space scientists, they are working together. Even though Russia and America, they don't work together as nations. But when it comes to technology, there is a lot of collaboration. So this is the second proposition I want to make, that let us start encouraging groups instead of working individually. That's why in 2015 he said there can't be a second Einstein. There can't be a second Einstein, because you can't work in isolation in this present day technology. You need to have teams. Now, the third thing, what I want to suggest or propose it all of you is that whether you need to have experts or you need to have people with general knowledge or people with multiple area knowledge. That's why this new education policy also talks about they want you to introduce arts also in engineering colleges. They want to introduce humanities also in engineering colleges. So they are preparing the students for multidisciplinary learning. That is what national education policy says. So the age of expert learning has gone. Now the age of multidisciplinary learning has gone. So the prominent example what you are going to do or what you can give is that of Elon Musk. Elon Musk is not an expert in rocket science, but he is the CEO of SpaceX. Elon Musk is not an automobile expert, but he is the CEO of Tesla. Elon Musk is not an electrical engineer, but he is the CEO of Solar City. Elon Musk is not a metro person, but he is the CEO of Boring Company. So Elon Musk is the CEO of different companies. So the moment you become an expert, you will lose the vision. So the present day technology is asking or is demanding people to be an expert or be a journalist. You should be a general person and you should have multidisciplinary learning. So if you see the interview of Elon Musk, how come you are expert in so many fields? What is the secret? So Elon Musk says, I read books. This is the answer given by Elon Musk. He said, I read books in different areas and different innovations. So my third proposition to all of you is that let us not make the students or make you as an expert in your field, but you need to have a width of knowledge. You need to have a width of knowledge. Let computer science engineering students come and listen to the experts in civil engineering. Let computer science students come and listen to the agriculture technology, wherein they can use the computer science in agriculture. So this type of multidisciplinary learning is going to be the future. Because why I am telling all to you is that if you don't catch up with what is happening, you will be out of the race. You will be out of the race. Still you adopt the old way of subjects and old way of education system or the examination system, we will be losing the race. Because after Sir C.V. Raman, even after almost 100 years, we could not get a Nobel in science or technology. The main problem is the whole education system has changed. We got into the examination mode of education system. Complete the syllabus, conduct the examination, give them ranks, give them degrees, and put them into campus selections and give them. This is what is the education has come now. I requested many of the managements to stop the campus recruitments. Campus recruitments are the biggest culprits, according to me. Because after third year, they are losing interest. Because they get a job in the third year and they while away their time and finally they go. The type of jobs which they are getting, they say 3 lakh package. That is 25,000. In engineering getting 25,000, you should not be thought of.
An engineer should be given the job according to his proficiency, according to his professional qualifications. So my submission to all of you is that let us see what is happening. So the first proposition what I made is let the children be adopt to the changes. The second one is let them work in groups and let them become multidisciplinary. So this is what the national education policy also talks about. So if we change, then we can survive. If we don't change, we are going to perish. This is the danger what we are going to have. So I thought this is the right forum and you are the right people to put forth my ideas so that you can do a brainstorming session and also you can suggest what exactly you can do and how you can bring a revolution, because 2040 is the deadline for us. India is having what is known as a demographic dividend in 2040 because we have so much of youth in the nation. If we can't tap the potential of these youth by 2040, again from 2040 we are going to have aged people in the nation increasing. Then this advantage will lose. So it is my request to all of you that the next 17 years and 2 months are going to be very, very crucial for the nation. How you make these engineers is going to make the nation. So kindly think about it. Kindly think about it. Kindly bring some drastic and revolutionary changes in the education, and let us hope that in the next few years we also will talk about India innovating something. India bringing out some product instead of we becoming a testing agents. Most of the engineers, they go and test what is developed elsewhere. So we need to create innovative brains in the engineering colleges, not mechanical brains. So we need to introduce creativity and imagination, because I once heard the only nation that is going to survive in the days to come is imagination and innovation. Innovation and imagination are the only two nations which are going to survive in the days to come. So it is our bounden duty to see that our students are innovative, our students are creative, and our students are going to innovate something. So I take this opportunity to thank Sri R.V. Angangar for giving me this opportunity and also to introduce my feelings about how future technology is going to be and how we need to adopt and how you need to change yourself and also the students. Thank you very much. Thank you so much, sir, for giving your valuable suggestions regarding the width of knowledge instead of the vertical knowledge, but also insisting us about the multidisciplinary project. We also insist, and closure of the civil mechanical branches. Interdisciplinary projects are more important, and we are also insisting that. Moreover, this innovation and imagination also we have to bring it into the category. Thank you so much, sir. Now we have few presentations from the awardees. Now I would like to invite Dr. Koteshwar Rao. Now I invite Dr. Koteshwar Rao. Come forward, sir, to give your presentation. Put your mobile phones in silent mode or switch off.
Good evening, everyone. Respected invitees on the air and the awardees, student friends. First of all, I have to introduce myself. I am Dr. T. Kodishwara, yes, Professor of Civil Engineering in University College of Engineering, Calcutta, and also Vice Dean to Honorable Vice Chancellor of the University, and also Head of the Department of Civil Engineering, University College of Engineering, Calcutta. Working since 32 years in the same place. Everybody is speaking about national education policy 2020. One should be strong in fundamentals. What are those? The qualities of a teacher. The great qualities of a teacher when he presents in the class. See, nowadays, it became a fashion that if a person gets job in teaching, they are simply coming. They are not verifying themselves whether they can speak well or not in the class, in the official language. First slide, please. Very first slide. SPM, there are three qualities. The teacher should have three qualities, fundamentally. Visual, verbal, and vocal. Verify yourself how many are strong in visual. Whatever you write on the board, that should be strong enough with the subject and it can be understandable by the least student in the class. That is visual. The government has realized that some of the people are not writing well on the board. Then they have used PowerPoint presentation. Even in that, some of the teachers get unable to write clearly, meaningfully. You can person yourself, that's all. Can go through this. Whatever the teacher writes on the board, that should be understandable by the last student in the class. That's the meaning of that. And visual aids, some of the pictures, some of the circuits, some of the formulae can be read very clearly by the students if at all the teacher is strong in visual. Verbal, the language. The language, verbal. How far the people are strong in verbal, meaningful language. Some of the professors, they feel they are so fast in English. That type of language is not required in the class. Simple and meaningful English is required in the class. If the English is official language. If Telugu is official language, in the similar way. Next slide, please. And some of the people they speak the words which gives double meaning. Synonyms. Automatically the entire meaning goes wrong. The logical language is very important based on the topic. Verbal ability of teacher is most important factor in rising student achievement. The third one is vocal, the throat. If the voice is not correct, not suitable for the teaching, how the people are joining into the project? The voice should be melodious, able to speak well in all the languages, whatever required there in the classroom. Vocal, the voice. It should be sweet enough. Expressions.
The teacher expressions in the face should command the students to listen the subject very carefully. The volume, the intensity of volume. See my voice. The intensity. It should be clear enough without creating reverberation in the class, without creating echoes in the class. Inflection. Any change in the tone or pitch of voice. Suppose if it is important to reduce the voice level. If it is so important, increase the voice level. Impacts on the students' listening power. The most essential qualities of a teacher. It is discovered by the great man Abdul Kalam. Yes. That's why a good teacher is accountable. Accountability is very important in the life if at all you want to become great teacher, to provide great character and feature to the students. Adaptability. Cooperative, creative, dedicated, determined, engaging, evolving, fearless. Some of the teachers will have stage fear. Whenever they go onto the stage, they will get fear simply. They forget every subject and they speak which is irrelevant in the class. Instead of speaking the subject, they speak something else like about stories or words. I found one professor while teaching in the class, while he was teaching in the class, instead of teaching about the subject, he was talking about what happened during the times of Second World War. How that? A good teacher has joyful, resilient, and passionate. The last one is very, very important, passionate. The teachers, the candidates, the qualified people, those who are passionate to the teaching, they have to join in teaching profession. I am observing from past 30 years. Very few are suitable for teaching profession, like around 10 to 20%. Other people up to 30% are okay. 50% got jobs, simply joined in position, simply sleeping in the chair. It should not be like that. Vidya ane వృత్తిలో ఇటువంటి చేస్తే మహాపాతకం. It is true. If you believe కర్మ సిద్ధాంతం 7 జన్మల వరకు వెంటాడుతుంది. It is true. Passionate. I want to tell you one example about myself. Before joining in teaching profession, I was an engineer in roads and buildings department. After passion, I joined as a lecturer in civil engineering during the days of 1991. Next slide. A good response from students shows the teaching skills of a teacher. I got Best Teacher Award 15 times. This is 16th award. And out of 15 times, I got 12 times from student evaluation. Teacher will be evaluated by the students in Jayapur, Kakinada. I got 12 times in that. Next slide. Exceptional things that great teachers do many demonstration. Next slide. Well prepared for the class. Continuous learner. That some of the teachers, they learn 1 hour before the class, they run to the class, they teach something else. Next. Adapts the skills, evolves, communicates. The communication, the language is very, very important for the teacher to speak very clearly, meaningfully to the students. Some of the teachers, they think something else in the brain, they speak something out. It should not be like that. Inspirer. A teacher should become inspirer to the students. This is the first one. Next, learning fun, educates. One of the main qualities is interaction with students to clear their doubts. This is very, very important. Next slide. Last word, last word.
frequent teacher mistakes that can be avoided. This is very important. I am skipping several slides because of shortage of time. I want to say a few words about the last slide. Bringing personal problems to work. Indirectly or it's not correct. Failure to adapt or change. Lack of adequate preparation. Lack of structure. Arranging things in a proper way to teach well in the class. Overuse of display referrals. Yelling at students. This is the last one is very, very important for the teaching community. Yelling means poking, vitri level. It is very, very high. Self-isolation. Sorry saying about the student preparation. Self-isolation is not correct nowadays. Group preparation is very important. If a student asks doubt in the class, doubt in the class, he will get angry. It's not correct. It's a responsibility of the teachers to solve the doubts of the students. Thank you. The time is running. Good evening, one and all. We have very short time. Prati Vakal, everyone, there are nearly 30 presentations left. So I request everyone to take only 30 seconds to finish your presentation. Not more than that. అంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. అడాప్టబిలిటీ మన అందరం టీచర్స్మే కానీ ఒక పని చేసుకుంటామంటే ఐ విల్ టు టెల్ యు వన్ పాయింట్. పిల్లలకి క్లాస్లో పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు పరీక్షకు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక పాయింట్ చెప్తాం. ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లు లాస్ట్ 1 సెకండ్ కూడా వదిలిపెట్టకుండా రాయమని చెప్తాం. Am I right or not? అదే మన ఎగ్జామినర్ గా వెళ్ళినప్పుడు లాస్ట్ 10 minutes, లాస్ట్ 5 minutes, లాస్ట్ 4 minutes అని మళ్ళీ చెప్తాం. సో మనం టీచర్ గా ఉన్నప్పుడు 2 ప్రాక్టీసెస్ చేస్తాము. ఇక్కడ మన అందరికి అవకాశం ఇచ్చేటప్పుడు ఐఎమ్ సీయింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ ఇక్కడ జరిగే డిస్కషన్ మీద కొంచెం దృష్టి పెడితే మనం మహోలను వేదిక మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాం. వారు మాట్లాడేదానికి కొంచెం అర్థం ఉండేటట్టు మనం నిశ్శబ్దంగా ఉంటే ఈ కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా మిగిలిన 30 మందికి కూడా ఖచ్చితంగా 30 సెకండ్ల టైం ఇచ్చి పూర్తి చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ presentation not more than 30 seconds, please. Next invite Dr. P. Vamsi Krishna Raja. Dr. P. Vamsi Krishna Raja. Good evening, all the dignitaries. Now we have to make 2 policies. One is NEP, National Education Policy, and moreover, and the technical education.
should know about National Innovation Entrepreneurship Policy. That is, we are calling now 2019 onwards. We are calling NISP, National Innovation Startup Policy. We know, we all are aware regarding national education policy. So many changes are there. What the best policy in that means embedded in our education policy. Startups, that means we are encouraging the students. We are analyzing their ideas. We are giving the platform to implement their ideas in our organization. Moreover, they can take a break while they are studying. They can start their own startups. They can take a break 1 year or 2 years, 3 years. Then they can continue their business. This is the best policy. I like it so much. And moreover, if you want to show. NEP started in 2020. You know, this is the third education policy after 1968 and 1986. To implement this policy, more than 2 lakhs rupees they have taken to implement this policy. And 2019, we have started NISP, National Innovation and Startup Policy. Yeah, we have a National Education Policy, classes 6, 7, 8, one group, and moreover, this age group is called 12 years, 13 years, and 14 years. And here, we are inculcating the technical education from 6th class onwards. We are giving the what we are learning in first year itself. BTech first year we are learning C language. All we are learning, we start in the first year. Here in NEP, they introduced C language itself in the 6th class. Basics they starting in the 6th class. That's why technical education begins in the 6th class. According to the NEP new education policy. Yeah. In even school programs also, school students also must have to do their internships according to the NEP. Quality research, moving. Next. All higher education, according to our higher education systems, we have 3 types of universities. That is research in intensive universities and teaching intensive universities. Moreover, autonomous, only they are what? Education and primarily focused on undergraduate education. College education. They have only 30 seconds time. That's it. Already teaching intensive college education. నేను సార్ Thank you. చెప్పాలి సార్ పట్టుకోక మేడం చెప్పండి ఏం చెప్పాలి చెప్పండి చెప్పేసారా Thank you so much, sir. From now onwards, we are not going to display the presentation. So you can come forward, just introduce yourself, give brief about yourself, what you have achieved or what you have done, so that it would be easy to complete as early as possible, so that everyone also will get the chance. Okay, so first I am going to call Dr. V. Suryanarayana Rao. Dr. N. Sitaramkrishna Rao. లైవేలే వస్తాను
Good evening, everybody. Myself, I'm Dr. Itap. I'm an educationalist, psychologist, motivational speaker. I did 15 postgraduates and doctorate in education. I have completed national eligibility test in 4 subjects. I'm qualified in psychology, education, and I have received 3 gold medals from Andhra University. I'm having 3 international records. I'm an record holder in personality development motivation speaking. This is brief about myself. Thank you very much for giving this opportunity. Actually, I got my presentation on 2016 Act Challenges for School Education. But unfortunately, we don't have time. Actually, 2016 to the Person with Disabilities Act is providing a lot of provisions to children with special needs. It means children with disabilities. Government of India introduced this RPWD Act. Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, you are the man who received many awards and stood on the board for 30 seconds. Thank you, sir. Thank you very much. మనకి ఈ కార్యక్రమానికి సజావుగా జరగడానికి సాయంత్రం మీరు అందుకోపోయేటువంటి అవార్డుల కార్యక్రమం సక్రమంగా జరగడానికి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి మంచి మనస్సుతో ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి బ్రహ్మకుమారిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని సాధారణంగా వేసి మీద ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారు మనం మరింత బాగా విద్యను చెప్పడానికి వీలుగా కొన్ని పురస్కారాలు తీసుకురావడం జరిగింది. వారి చేతుల మీదుగా కొంతమందికి ఇవ్వడానికి వీలుగా ఉన్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ బ్రహ్మకుమారి దీదీస్ టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్. ప్లీజ్ మ్యామ్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. ఆత్మీయ సోదరి సోదరులందరికీ కూడా ముందుగా గాంధీ జయంతి యొక్క శుభాకాంక్షలు. ఈ విశేషమైనటువంటి రోజున వారి అందరూ కూడా టీచర్స్ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం అంటే గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురు దేవో మహేశ్వర అంటారు. అంటే బ్రహ్మగా, విష్ణువుగా, మహేశ్వరుడే పాలన చేస్తున్న సమయం ఇది. మరి మాకు కూడా ఆహ్వానం ఇచ్చారు. మరి మీ అందరికీ కూడా భగవంతుడి తరఫున ఆశీర్వాదంతో కూడినటువంటి కానుకలను పంపించారు భగవంతుడు. అయితే భగవంతుని ఇంటి నుంచి ప్రసాదము, చిన్న కానుకను కూడా తీసుకొచ్చాము. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాభివాదాలు. అయితే మరి మేము కూడా ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి వచ్చాము. ఇక్కడ మేము కూడా టీచర్స్, అయితే ఆధ్యాత్మిక టీచర్స్. ఆధ్యాత్మికత అంటే అందరూ కూడా అమ్మో అదేదో ముసలి వాళ్ళకి, పెద్దవాళ్ళకి బోరని అనుకుంటారు. కానీ ఆధ్యాత్మికత అంటే ఆప్యాయత, ఆత్మీయత, అందరూ కూడా భగవంతునితో ప్రేమగా కలిసిమెలిసి మాట్లాడుకోవటం. అయితే ఇక్కడ పరమాత్మ సుప్రీం టీచర్గా అని ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ శిక్షణతో పాటు మంచి నైతిక విలువలను కూడా నేర్పిస్తూ మీరందరూ కూడా టీచర్స్, అలాగే లాయర్, డాక్టర్, కలెక్టర్, మీరు చెప్పే చదువు ద్వారా మంచి పోస్ట్ పొజిషన్ పొందుతారు. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేటువంటి యొక్క ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయంలో చెప్పే చదువుకోవడం వల్ల మానవుల నుంచి దేవతలుగా కాగలుగుతాము.
అందుకే మీరందరూ ఈరోజు ఎలాగైతే అవార్డు తీసుకోవడం కోసం వచ్చి కూర్చున్నారు, అలాగే మరి అసలైనటువంటి అవార్డు దేవతగా కావడం. మరి మీరందరూ కూడా దేవత అవార్డు తీసుకోవాలని, భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదాలకు పాత్రలుగా కావాలని హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తున్నాము. అందువల్ల ఇక్కడ చెప్పేటువంటి జ్ఞానం అంతా కూడా చాలా ఉంటుంది. 7 days కోర్స్ రూపంలో తెలియజేస్తారనమాట. అయితే గాంధీ గారు కలలు కన్నట్లుగానే బంగారు ప్రపంచం రామరాజ్యం రాబోతుంది. అది ఎలాగా ఏంటి అనే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే కొద్ది సమయంలో వివరించడం కష్టమవుతుంది. అయితే మీరందరూ కూడా మనందరం కూడా భగవంతుని పెట్టారు. వన్ గాడ్ వన్ ఫ్యామిలీ అంటారు కదా. అందువల్ల మరి మీరందరినీ ఈరోజు ఫ్యామిలీ సభ్యుల్ని కలుసుకోవడం కోసం వచ్చాము. ఇంకా జీవితంలో మనం ఎంతో ఎదుగుతున్నాము, ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం. కానీ అసలు మనం అంటే ఎవరు, భగవంతుడు అంటే ఎవరు, మన మనసుని భగవంతుని మీద ఎలా ఏకాగ్రం చేయాలి అనేటువంటి చక్కని విషయాలను చక్కగా అర్థమయ్యే రీతిలో తెలియజేస్తారు. వర్తమాన సమయంలో మెడిటేషన్ ఈజ్ మెడిసిన్, మెడిటేషన్ నేర్చుకోవాలని అందరూ ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే యోగా అంటే శరీరానికి సంబంధించినవి నేర్చుకుంటున్నారు, కానీ ఇక్కడ ఆత్మకు సంబంధించినవి. మన జీవితానికి ఒక అర్థము పరమార్థము ఉండాలంటారు. ఆ అర్థము పరమార్థమే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క విశ్వవిద్యాలయంలో నేర్పించడం జరుగుతుంది. అయితే మీ అందరి కోసం కూడా పరమాత్మ తరఫున పెద్దలకు మరియు టీచర్స్ అందరికీ కూడా చిన్న కానుకను ప్రసాదాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అది తప్పకుండా. అయితే మీరు తీసుకునే అవార్డు ముందు అవార్డు కంటే భగవంతుని ఆశీర్వాదం కావాలి కదా. అందువల్ల భగవంతుని ఆశీర్వాదంతో కూడినటువంటి కానుక తీసుకువచ్చాము. అందుకని అందరూ తప్పకుండా స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఓం శాంతి. ఒక్క నిమిషం మీకు ఇష్టమైన దేవుడిని ప్రశాంతంగా మనసులో నిలుపుకోండి. ఇక్కడైతే జ్యోతి స్వరూపుడైన పరమాత్మ గురించి తెలియచేయటం జరుగుతుంది. ఆయననే గాడ్, వన్ గాడ్ అన్నారు. అయితే ముస్లిమ్స్ ఏమో అల్లా అంటారు, క్రిస్టియన్స్ ఏమో యెహోవా అంటారు, హిందువులేమో ముక్కోటి దేవతల్ని పూజిస్తారు. మతాలు కులాలు ఎన్నైనప్పటికీ కూడా భగవంతుడు ఒక్కరే, అతని సంతానం మనందరం కూడా. ఈ కులాలు మతాలు ఇవేవి కూడా మనం పెట్టుకున్నాయే కానీ భగవంతుడి దగ్గర ఏమీ ఉండవు. అందువల్ల ఇక్కడ మేమందరం కూడా ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా అన్నయ్య అక్కయ్య అని ఆత్మీయంగా పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ఈరోజు ఈ కుటుంబంలోకి భగవంతుడు మమ్మల్ని తీసుకొచ్చారు. మరి మీరందరికీ కూడా మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు. భగవంతుడి తరఫున వచ్చాము. భగవంతుడు మీ అందరికీ కూడా ఆహ్వానం ఇస్తున్నారు. మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి అయితే వచ్చారో విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రతి చోట కూడా ఈ బ్రహ్మకుమారి విశ్వవిద్యాలయం ఉన్నది. ఆ యొక్క సంస్థలోకి వెళ్ళి విషయాలు తెలుసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది జీవితంలో. ఇప్పుడు వర్తమానంలో మొబైల్ ద్వారా కూడా అందరికీ మెడిటేషన్ కోసం చాలా చక్కని విధానం లభిస్తుంది. కనుక మీరందరూ కూడా చక్కగా తెలుసుకొని మీ జీవితంలో ఇంకా గొప్ప పొందాలని మనసారా ఆశిస్తున్నాము. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఇక్కడ ఓం శాంతి అంటే ఆత్మ యొక్క స్వరూపం, శాంతి స్వరూపం అని చెప్పేసి భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నారు. ఎలాగైతే స్కూల్లో ఆ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ ఎంఎస్సీ పిఎస్సీ ఇలా చదువుకుంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా ఆత్మ స్వరూపం నుంచి పరమాత్మ యొక్క మానవుల నుంచి దేవతగా చేసేటటువంటి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ మన ఆలోచన పరివర్తన చేసుకునేటువంటి విధానం, మనం ఆలోచన ఎలాగైతే వృక్షానికి భేదం ఉంటుందో ఆ భేదం వృక్షంగా ఈ ఫలాలు వస్తాయి. మంచి వృక్షంతో అంటే మంచి వృక్షం ఉంటుంది, మంచి ఫలాలు ఉంటాయి. చెడ్డ వృక్షం ఎలాగైతే చెడు వృక్షం ఉంటుంది, అలాగే ఫలాలు కాదు. అలాగే మన ఆలోచనలని మంచిగా ఉన్నట్లయితే మన జీవితం అనేది మంచిగా ఉంటుంది, సుఖవంతంగా అనే ఫలాలు బాగుంటాయి. అందుకని భగవంతుడు మన ఆలోచనల్ని పరివర్తన చేసేదంటే ఈ భూమి మీద అవతరించి మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక అంటే దేహభావన తొలగించి ఆత్మస్వరూపాన్ని
తెలుసుకునే విధంగా మనల్ని పరివర్తన చేస్తున్నారు. ఈ పరివర్తన అవ్వడం కోసం మనం ఎంతో కృషి చేయాలి. చిన్నపిల్లలకి ఎలాగైతే ఆహార ఎంత కష్టపడతామో ఆ దేహభావన ఉండి ఆత్మస్వరూపాన్ని కలిగి ఉండేటప్పుడు కూడా మనం అంత కష్టపడాలి. అప్పుడే మనం మానవాళికి చేరగా కాగలుగుతాం. దీనికి ముఖ్యంగా నేను మౌంట్ అభిప్రాయిస్తాను. అక్కడ భగవంతుడు అభినందించినటువంటి స్థానం. ఇక్కడ ప్రతి శాఖలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇక్కడ రామచంద్రపూర్లో కూడా క్లాసెస్ స్కూల్ వెళ్ళడానికి ఆశ్రమం అనేది ఉంది. మీ అందరూ కూడా ఆహ్వానం మీద ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కొద్దిపాటి సమయంలో మీకు సంక్షిప్తంగా ఈ విషయానికి జరిగింది. ఓం శాంతి. We request Sudhashri Madam and Jaya Madam to join the dignitaries on the dais. అయిపోయింది.
Now it's time to announce BC Yoda Award to our chief guest, Dr. Vakula Varman Krishna Mohan Rao. Now I invite Srimati Rcpm ma'am to give the citation. Madam, you be here. And I request Dr. Vakula Varman Krishna Mohan Rao garu to receive the award BC Brahma, BC Brahaspati, the BC Brigadier. అన్నింటికి అర్హమైనటువంటి మన వకులాభరణ కృష్ణమోహన్ రావు గారికి ఈరోజు రాజారత్న కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆయనకు హీఈస్ ఎ ఫైటర్, హీఈస్ ఎ వారియర్. వారికి రాజారత్న కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బీసీ యోధ అనే బిరుదుతో ఈ బిరుదును మన జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారి చేతుల మీదుగా అందించవలసిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ఈ అవార్డును తీసుకోవడానికి అంగీకరిస్తూ ఒక్క నిమిషం పట్టుకుంటారు. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి శ్రీ వకల సాధారణంగా మన బృందం ఈ సింహాసనం మీదకి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీమతి సుధశ్రీ గారు, జయ మేడం అండ్ శ్రీ బివి లక్ష్మీనారాయణ గారు టు ఆనర్ ద అవార్డ్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఈ అవార్డుకు సంబంధించి సైటేషన్ తయారు చేసినటువంటి శ్రీమతి శశివాన గారు ఈ సైటేషన్ ఒక్కసారి చదువుతారు. బాగుంటుంది శశివాన మేడం. థ్యాంక్ యూ. సమాజానికి నమస్కారం. ఈ గొప్ప అవార్డును తీసుకుపోతున్నారు డాక్టర్ వకులాభరణ కృష్ణమోహన్ రావు గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివ్ హిమ్ ఎ బిగ్ క్లాప్. ఈరోజు ఒక మహత్తరమైన రోజు. ప్రతిష్టాత్మకమైన రాజారత్న ఎడ్యుకేషనల్ సంస్థ వారు కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అద్భుత వేదికపై అనర్గళ వాక్పటిమాచద దురంధరుడు, అసమాన ప్రతిభాశాలి, రాజకీయ చతురతలో దిట్ట, బీసీల సంక్షేమానికై అహర్నిశలు కృషి చేసే డాక్టర్ వకులాభరణ కృష్ణమోహన్ రావు గారికి బీసీ యోధ బిరుదుతో సత్కారం జరుపుతున్నారు. వారి గురించి చెప్పాలంటే కేవలం ఒక సన్మాన పత్రం చాలదు. వారి గుణగణాలు వర్ణించడానికి ఒక గ్రంథమే రాయాలి. అయినా వారి గురించి 4 మాటలు. తెలంగాణ శిరోమక్తమై మెరిసిందొక అనర్ఘ రత్నం. సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు అతడేగా బంతిపూల తోరణం. హుజూరాబాద్ పుణ్య భూమిలో రమాభారతి జగన్మోహనుల కనుల పంటగా దేవతల వరాన కూర్చుందొక పున్నమి అప్పుల జాబిలి పువ్వు. మనసేమో మల్లె వసంతం, మనిషేమో హిమగిరి సదృశం. కృష్ణమోహన్ రావు వకులాభరణ వంశానికి అతడే కాంతి మయూఖం. యవ్వన తొలి దశలోనే ఉద్యమం దిశగా సాగాడు. బీసీల సంక్షేమానికే కృషి చేశాడు. అనుమతితో శ్రమించాడు. బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఆప్త బంధువైనాడు. పగలు లేక రేయి లేక కంటి మీద పురుగు లేక సంక్షేమమే ఊపిరిగా నమ్మిన వారి శ్రేయస్సే ధ్యేయంగా సాగాడు కృష్ణుడు, బహుజన బంధుడు. గళం విప్పాడ సురనరి చరి ఆర్భాటమే, మేఘ గంభీర స్వర విన్యాసమే, అనర్గళంగా సాగే వాక్ ప్రవాహమే, అఖండ సాహితీ సమ్రాంగణ సార్వభౌమత్వమే. రవి శశి వదనుడు, అరవింద నయనుడు, సకల విద్యా పారంగతుడు,
సముచిత జ్ఞాన సంపన్నుడు, మకులాభరణుడు కృష్ణమోహనుడు, అగణిత గుడగణ శోభితుడు, మధుర భాషలకు విజ్ఞాన సంపదలో కానీ మన సుగుణాల గని కృష్ణమోహనుడు, రాజకీయ దిగ్గజాల నడుమ దీటుగా నీటిగా అద్భుత సంక్షేమ పథకాల రూపకర్తయ్యే సంధానకర్తయ్యే అమలు దిశగా ఉద్యమిస్తూ పరిభ్రమిస్తూ నిర్విరామంగా నిష్ఫలాపేక్షతో కాలచక్రంతో పోటీ పడుతూ ఒక పని వ్యాసకర్తగా సాహితీ రచనలో మరి ఒక పని సమన్వయకర్తగా పాలనలో సభ్య సాక్షియై సర్వోన్నతులై గమించు శ్రమించు నాయకుడు మన వకులాభరణుడు మహోన్నత లక్ష్యాలతో ఉన్నతమైన తెలంగాణ రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ చైర్మన్గా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించి అద్భుతమైన ప్రతిభా పాఠవాలతో జనరంజకంగా పాలకులకు ప్రీతికరంగా మసలే వకులాభరణం కృష్ణమోహన్ రావు వారు ఉండాలి నిండు నూరేళ్లు అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించి ప్రీతమ నాయకుడి అఖండ కీర్తి సంపదలతో చరిత్రలో నిలిచిపోవాలని మనసారా కోరుతూ శుభాకాంక్షలతో రాజారత్న కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల పాలకవర్గ మరియు సిబ్బంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు ఈ అవార్డు దాని మీద మన లక్ష్మీనారాయణ గారిని స్పందించవలసింది. ఒక అద్భుతమైన అవకాశం నాకు ఈరోజు వకులాభరణం గారిని ఈరోజు సత్కరించడం. ఒక మంచి సమాజం కావాలంటే అందరూ కూడా ఒక స్థాయికి తీసుకురావాలన్నది ప్రధానమైన ఉద్దేశం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కూడా అన్నారు, ఆయన ఏమన్నారంటే కేవలం పొలిటికల్ జస్టిస్ వచ్చినంత మాత్రాన సమాజాలు ముందుకు వెళ్ళవు, వాళ్ళకు కావాల్సింది సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ కూడా కావాలి. న్యాయం ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడే సమసమాజం ఏర్పడుతుందని ఆయన చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు సాధారణంగా ఏం చేస్తున్నామంటే రాజకీయ న్యాయాన్ని సమకూరుస్తున్నామని చెప్పేసి ఒక్కొక్క వర్గానికి ఒక్కొక్క కార్పొరేషన్ ఇలాంటివి క్రియేట్ చేసి అందులో ఒకరిద్దరికి పదవులు ఇచ్చినంత మాత్రాన ఆ సమాజం మొత్తం ఏ విధంగా కూడా ఎదగదు. సమాజం ఎదగాలంటే అందరి స్థాయి కూడా పెరగాలి అన్నది చాలా ప్రధానమైన ఉద్దేశం. దానికోసం ఆయన అహర్నిశలో కృషి చేస్తున్నారు. ఆయన మనం మాట్లాడారు గణన కానీ ఆ తర్వాత రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఆయన మనందరికీ చెప్పారు. కాబట్టి అటువంటి పోరాటం చేస్తున్న నిజంగా ఆయన ఒక యోధుడు. అందుకనే ఈరోజు బీసీ యోధ అని ఒక నిజంగా ఆయన కృషి వల్ల భారతదేశంలో ఒక సమాజం, ఈ వివక్షతలు లేని సమాజం, అందరూ కలిసి ఉండే సమాజం, అందరూ ఆనందంగా ఉండే సమాజం త్వరలో ఏర్పడుతుందని మనం అందరం కూడా ఆశిద్దాం. ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా రాజారత్న గ్రూప్కి గత ఒక దశాబ్దం నుంచి వెంటంటి ఉన్నటువంటి శ్రీ వకులాభరణం గారికి సముచిత రీతిలో సత్కరించుకోలేకపోయాం. కానీ ఆ బిరుదుని తీసుకోమని గత సంవత్సరం నుంచి ఆయన బతిమాలుతున్నాం, ఎప్పటికీ ఒప్పుకోలేదు. కానీ ఈరోజు ఏం జరిగిందంటే అఫీషియల్ టూర్ పేరుతో ఆయన ఇక్కడ పట్టుకొచ్చాం. ఇది అఫీషియల్ టూర్. ఆ అఫీషియల్ టూర్లో భాగంగా ఈ అవకాశాన్ని మేము తీసుకుని ఆయన్ని ఇక్కడ ఎక్కించడం జరిగింది. ఆ విధంగా అలాగే మా సంస్థకు వెన్నంటి ఉంటూ ఎప్పుడు ఏ అవసరం ఉన్నా ఫస్ట్ కాల్ ఫస్ట్ రింగ్తో మాకు వెంటనే సమాధానం ఇచ్చేటువంటి శ్రీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారికి మా ట్రస్ట్ తరఫున కొంత విరాళాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. సార్ ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్. అండ్ ఫౌండేషన్ జేడి ఫౌండేషన్కి మన ట్రస్ట్ తరఫున కొంత విరాళాన్ని మేము ఈరోజు ఇస్తున్నాము. ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ డైరెక్టర్ శ్రీ పవన్ గారు అండ్ వైస్ చైర్మన్ జయ మేడం టు ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద చెక్. 2,22,222 rupees.
ఈ జాయిన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అనే ఫౌండేషన్ 2018లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా వ్యవసాయం, గ్రామీణాభివృద్ధి, విద్య, వైద్యం, ఎంపవర్మెంట్ ఈ విషయాల మీద పనిచేస్తుంది ఈ సంస్థ జాయిన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అనే ఫౌండేషన్. ముఖ్యంగా అనేక మందికి శాశ్వతంగా వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించడం, ఆ తర్వాత వ్యవసాయంలో కొత్త కొత్త విధానాలను అమలు చేయడం, ముఖ్యంగా డ్రోన్ టెక్నాలజీ అని ప్రబలంగా మనం 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా తీసుకొచ్చాం. దానికి సంబంధించిన ఫండింగ్ అంతా కూడా ఈ ఫౌండేషన్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎంతో మంది రైతులు ఈ డ్రోన్ ద్వారా వాళ్ళ ఆరోగ్యాలను కాపాడుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా తక్కువ సమయంలో వాళ్ళ పొలాల్లో మెకనైజేషన్ కూడా జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత కొన్ని గ్రామాలను కూడా దత్తత తీసుకున్నాం. ఏ గ్రామాల్లో అయితే వాలంటరీగా స్వచ్ఛందంగా తాగులు మానేస్తాయో అటువంటి గ్రామాలను దత్తత తీసుకుని తర్వాత అనేక కుటుంబాలకి శాశ్వతంగా వాళ్ళకు దాన్ని వాళ్ళకు కావాల్సిన ఎంపవర్మెంట్ అంటాం. ఆ విధంగా ఉపాధి భరోసా అన్న పేరుతో ఒక 29 కుటుంబాలను ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకు భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి అటువంటి కార్యక్రమాలకి డాక్టర్ అంకం గారు ఎప్పుడు కూడా ముందుంటారు. కాబట్టి ఆయన ఈ రోజు ఇచ్చిన ఈ 2,22,222 రూపాయలు ఖచ్చితంగా ప్రజలలో వాళ్ళ కష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దూరం చేయడానికి మా ఫౌండేషన్ ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆయన ఉదాత్తమైన భావాలకు మరొకసారి ఫౌండేషన్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే కొంతమంది అభిమానులు మీకు షాల్వాతో సత్కరించాలనుకుంటున్నారు. దయచేసి అంగీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నారు. అలాగే రవికిషోర్ కుమార్ గారు మన అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్ ఐటాప్ అవార్డ్స్ కి వారు కూడా కొన్ని పుస్తకాలు తీసుకురావడం జరిగింది. మీకు బహుకరించడం. ప్లీజ్ కమాండ్ టు ద డయాస్ సార్. అలాగే ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మనం చేయాలనుకున్న ప్రజెంటేషన్ కి సమయం ఇవ్వబడుతుంది. ప్రజెంటేషన్ పూర్తయిన తరువాత అవార్డు కార్యక్రమానికి మనం నెక్స్ట్ ప్రవేశిస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎవరైనా ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. గతంలో మన అవార్డు, ఇప్పుడు ఆయన మనం ఐటాప్ 2022 అడ్వైజరీ కమిటీలో మెంబర్గా నియమించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. అలాగే గుడ్లవల్లారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ ఎస్ఆర్కే రెడ్డి గారు జేడీ గారిని దుస్సార్వతో సత్కరిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you. I request other people to please clear the dais to go for the next session. జూమ్ అంటే ఫోకస్ అవుతుంది. 1 hour 10 minutes సార్. Now I request our academic director, Dr. B. Bhatla sir. లాస్ట్ ఏమన్నా జేడీ సార్ Krishna Mohan Rao sir. Felicitate our chief guest, V.V. Lakshminarayan sir.
We request the dignitaries to occupy the front stage so that we can continue the presentations. Sir, please occupy the front stage. Front seat. Now again we will start the presentations. सर फोटो सर फोटो सर 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 We request Sridhar to come forward for the presentation. Please be seated, everyone please be seated. We have a final group photo session with the chief guest. So they are going for some refreshments and they will come back here. And then finally we have a group photo session with the chief guest, with both of the chief guests. 10 minutes break is the Malla discourse, sir. Okay, 10 Please minutes. be seated, we'll start with the presentation. Whose mobile is it? లైవ్ ఇది లైవ్ నేను అసలు తిన్న కూడా తెలియదు Dr. Kausia Banu. I have 20 years, more than 20 years of experience in engineering college and total 30 years experience in total teaching field. I was teaching for diploma holders and after completion of my AMIE and MTech and PhD, I have joined engineering college. The thing is, I am for both the students, by the students and of the students. So I always support the students. I don't like to give the boring lectures. So I make innovative technologies and appreciate the students who have done the innovative technologies like data science, artificial intelligence, and cyber security, and also the networking. So I thank you all and thank you very much. Jai Hind. Thank you, ma'am. Next, I invite Ms. Mohammad Razia Alangir. Good evening, everyone. My name is Mohammad Razia Alangir Banu. I have more than 5 years of experience in TCS. For the last 6 months, I am working in assistant professor in Mallareddy, MRITS, Mallareddy Institute of Technology and Science. I have done more than 5 patents. And thank you. Thank you, ma'am. Next, I invite Shri M.D. Bahudi. Vipin Kumar Sharma. Shri Vipin Kumar Sharma.
take a video? No. Video light in. Very good evening to everyone. My name is Kumar Sharma. I am a research scholar in IIT Tirupati. Okay. And presently, along with my research, I am working in Radium Corporation of India Limited, which comes under Department of Atomic Energy. So the topic of my presentation was related to education, importance of chemical engineering education. So many persons will be thinking that chemical engineering, which is related to somewhat chemistry or which is related to somewhat chemical formula, but it was not like that. From preparation of one needle to preparation of one aeroplane, there is one role of chemical engineering. And there are many courses available in chemical engineering in all over the world, like diploma, from diploma to BTech, MTech, MS. So that all was related to my presentation, and there are lots of scopes and opportunities to reach to the pinnacle of success in the field of chemical engineering also. I thank to the organizers and committee members of KITS Engineering College and IIT Award for giving me this award and facilitating me. Thank you. Thanks a lot. Next, Shri Ishwar Rao. అందరికీ శుభసాయంత్రం. ఎక్కువసేపు మాట్లాడటం. నేను వికారాబాద్ జిల్లా పరిధిలో సెక్రటరీ గేట్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను. నేను ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదు, ముందు కూడా చూడబోలేమో అనిపిస్తుంది. అంత ఘనంగా ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి రిసీవింగ్ చేసుకొని ప్రతి దాదాపుగా నెల రోజుల నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎవ్రీడే ఏదో ఒక కాల్ వస్తుంది మన గురించి, మనం ఎట్లా వస్తున్నాం అనేది ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంత ఘనమైన ఏర్పాటు చేసిన రాజారత్న గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వారికి శిరస్సు వచ్చి పాదాభివందనం చేసుకుంటున్నాను సార్. నేను ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ మీద అందరికీ తెలిసిన విషయమే. నేనేంటంటే సమాజంలో చూస్తుంటాం, సమాజంలో దోపిడీలు, దొంగతనాలు, అమానుషత్వ ప్రవర్తన, స్వార్థపూరిత ఆలోచన, అసహనం, అధర్మం, అనాగరికం రాజ్యం వెళ్తున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నేను మా అన్నయ్య ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటే నైతిక విలువలతో కూడిన బోధన, మానవీయ విలువలతో కూడిన బోధన అనేది అందిస్తే ఆ యొక్క దేశం కానీ, ఆ యొక్క రాష్ట్రం కానీ, ఆ యొక్క ప్రాంతం కానీ సుభిక్షంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి అల్లర్లు, దోపిడీలు జరగని పదే పదే మేము మాట్లాడుకుంటాం. అదే విషయాన్ని తెలియజేసుకుంటున్నా. నా మాటల్లో చెప్పాలంటే మార్పుల చదువు కాదు, ప్రవర్తన మార్పుల చదువు కావాలి. అలాగే మోస పద్ధతిలో చదువు కాదు, ధ్యాస పెట్టే పద్ధతిలో చదువు రావాలి. అందుకే చివరిగా ఏ దేశం అయితే, ఏ రాష్ట్రం అయితే, ఏ ప్రాంతం అయితే అక్షరాస్యత అభివృద్ధితో అలాగే విద్యా వివేకాలతో విరాజిల్లుతుందో ఆ దేశం, ఆ రాష్ట్రం, ఆ ప్రాంతం సస్యశ్యామలంగా, సౌభాగ్యవంతంగా, సకల కళలతో వెలుగొందుతుందని తెలియజేసుకుంటూ వినమ్రంగా నా యొక్క చిన్న ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. Thank you, sir. Next, A. Pratap Reddy. Mr. Kranti Kumar. Dr. Ramesh. Mr. Alok. Thank you very much for giving this great opportunity. Myself, Apna Allu, working as lecturer in psychology, government at Srikakulam.
Today I have discussed a very important and necessary topic in NEP, that is inclusive. We have all are know about the what and importance of inclusion. In this inclusion, because of the limited time, I have discussed just only definition about this inclusion. First, what is the major issue? What is the major importance of inclusion in NEP? First one, what is the main? All for learners, for all learners. And second one, what is the importance? Education for all. And third one, what is the goal? To include all. It is the main motto of the inclusion. Thank you very much, and thank you to all giving this great opportunity. Thank you once again. Thank you, sir. అందరికీ నమస్కారం. ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి రాజరత్నం యాజమాన్యానికి మరియు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు వారికి ఈరోజు సన్మానం అండ్ అవార్డు తీసుకున్నటువంటి వేదిక ముందున్నటువంటి మిత్రులందరికీ నా నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ జే రమేష్. నేను తెలుగు ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. నేను మాట్లాడవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థ గురించి ఎన్ఏపీ గురించి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. మాట్లాడవలసినటువంటి విషయం జగదీష్ గారు కూడా ఇదే విషయం మాట్లాడుతూ రానున్నటువంటి తరుణంలో విద్యా విధానం ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విషయం ఎవరికి వాళ్ళు ప్రశ్నించుకోవాలనేటువంటి ప్రశ్నతో ఎన్ఏపీ మొదలైంది. ఎందుకంటే మన ఎదురుగా ఉన్నారు మా గురువులు సుధాకర్ గారు 100 డిగ్రీలు పొందారు. నేను ఎస్ఆర్ఎం ప్రొఫెసర్ సార్. కారణం ఏంటంటే, నేను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి చేసినటువంటి సందర్భంలో విద్య యొక్క విలువలు, నైతికతో కూడినటువంటి విద్యా విలువలు కానీ, ఆర్థిక ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి విద్యా విధానాలు కానీ, సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ బాధ్యతలతో కూడినటువంటి విద్యా విధానాలు కానీ అనేటువంటి కోణాల్లో పరిశీలించినప్పుడు ఈ దేశంలో కరువవుతున్నటువంటి విద్య ఏమిటి అని అంటే, నైతిక విద్య కరువైంది. ఆర్థిక విద్య ఉన్నది, రాజకీయ విద్య ఉంది, సామాజిక విద్య ఉంది, కానీ నైతిక విద్య కరువైంది. ఆ నైతిక విద్య కరువు అవ్వకుండా ఉండడం కోసమే ఈ న్యూ పాలసీ ఎన్ఈపీ పాలసీలో ఒక భాగం. కాబట్టి రానున్నటువంటి తరుణంలో ఒక నైతిక విలువలతో కూడినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి విద్యను అందిస్తే, మనం చేసినటువంటి ఈ ఏదైతే క్లాస్ తరగతి గదుల్లో పాఠం చెప్తే ఒక అమ్మాయి పేర్లు చూసుకుంటాం, పేర్లు చూసుకొని కూర్చున్నటువంటి పాఠాలు చెప్పేటువంటి ఈరోజు భారతదేశంలో వచ్చిందంటే నాట్ ఓన్లీ తెలుగు, ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో అన్ని లాంగ్వేజ్లలో ఇటువంటి పరిస్థితి. మరి ఇటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఒక అధ్యాపకుడుగా, ఒక ప్రొఫెసర్గా తరగతి గదిలో పాఠం చెప్పడానికి భయపడవలసినటువంటి రోజులు ఎందుకు వచ్చాయి అనేటువంటి ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఇలాంటి వ్యవస్థలందరూ ఆలోచించాలని కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకి, గౌరవులందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ వందనా. Thank you, sir. Sri Vijay Banu. Jay Lakshmi. Next person be ready, Dr. B. Ramakrishna. నా పేరు ఆర్ జయలక్ష్మి. నేను ఎంపీ స్కూల్ సాకేపూరు పలమనేరు మండలం చిత్తూరు జిల్లాలో పనిచేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో మనము అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పెంపొందించాల్సింది ఆత్మస్థైర్యం. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లల్ని కొట్టినా తిట్టినా వెంటనే మనసు తిరిగి వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఒక 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయినా కానీ, ఒక
అమ్మ తిట్టిందని టీచర్ కొట్టినారని రకరకాల కారణాల వలన చిన్నపిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా ఉంటారు. దానికి కారణము చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల్ని చాలా మమకారంగా పెంచడం. ఒక తిట్టరు, ఒక కొట్టు కొట్టరు, చాలా గారాబంగా పెంచుకుంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళు ఒక బయట పోయినారంటే ఒక చిన్న మాట అన్నా కూడా సరే భరించలేదు. కాబట్టి పిల్లల్లో ముఖ్యంగా పెంపొందించాల్సింది ఆత్మధైర్యం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Next, I invite Malika. With the blessings of Saraswati Devi on this Saraswati Puja occasion, I would like to thank Queen's Engineering College and also Rajaratna Group of Companies and Students Pride for providing the opportunity to share my feelings about NEP. Already we all have the information regarding NEP, but at the same time, NEP is essential in this 2022 year. Very highly burning topic this is the our country, we have developed very much in the education system since our independence, but still we have to upgrade the knowledge of the teachers and train the teachers knowledge, and I feel parents, they have to need changes in their upbringing of the children. That is highly essential, because I feel child psychologist, educational counselor, I feel I'm having very bitter experiences how the parents they are facing in their lives, and teachers also. So there I'm guiding the parents, teachers and the society, and I'm very lucky enough I have done 10 videos for the Tutors Pride during pandemic conditions with the Uncle sir and his teams, their encouragement as a guest faculty. And today I've been provided the opportunity for the ITAP award. I came from Hyderabad. Last year also I was surprised why they didn't celebrate this function. But it was surprising, they never stopped. Online award also they declared. That is what Tutors Pride. So I'm very thankful to Tutors Pride, and my request to all the parents, teachers, professors, whoever it is, and all my dear friends, kindly, child development is in our hands. We always see the child's all-round development. Thank you. NEP is very essential today. Thank you so much, ma'am. So now, due to shortage of time, we are stopping the presentations here. Sir, please wait. The guests are waiting at the Gandhi statue to take a group photo with the awardees. So that is why we are closing the session now. We cannot have a group photo here. That's why guests are waiting. Both the guests are waiting at the Gandhi statue to take a group photo session. Please go there. One second. అందరికీ నమస్కారం అండి. వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు పిల్లలకి ఆన్లైన్ చేస్తాం, నాకు ఆన్లైన్ చేస్తాం. పిల్లలకి పాటలు చేస్తాం, నాకు పాటలు చేస్తాం. వాళ్ళకి ఆటలు చేస్తాం, నాకు చదువుకోవడం అంటే ఇస్తాం. పిల్లలకు కూడా చదువుకోవడం అంటే ఇస్తాం. 24 సంవత్సరాల సర్వీస్లో నేను ఏ బాధ చెప్తున్నానో తెలియదు, కానీ వాళ్ళకి ఎలా చెప్పడం మాత్రం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Please move on the photo session. Then soon we will start the award function also. By 6:30 we have to assemble at the main venue, not here, sir. This side. To the main venue for the award function.
ఫినిషింగ్ టచ్ మేడం.